Okay, good evening. I'm here. How are you girls? Thanks for being on time. Okay, and interesting. So here I am. So today's topic is here, education. Good evening, teacher. Good evening. So I like your homework, Unko, and this is technically correct writing task 1. And the small mistakes there, the capital letters and the spelling mistake there, but the overall content is really clear to understand. So really clear, and you use it many more descriptive words like numbers and percents and percentages and something like that. So except small mistakes like spelling mistakes and capital letters there, and the others are all correct. Уггүй зөвлөгөө бол яг техник бүтцийн дагуу бичиж байгаа. Нэгдүгээр таскыг. Тэгэхээр яг том жижиг үсгийн алдаан тэр өгүүлбэр хоорондын зайгаа зөв аваал те. Томоор эхлэх бичих газараа томоор бичээд одоо тэр үсгийн алдаан л да spelling mistake буюу тэр percentage энэ төр те. C үсгийн хооронд S үсэг энэ нөгөө илэрхий харагдмаар тийм жижиг алдаа байгаа. Байна лээ. Бус нь бол яг зөв эхлэл байсан. Асуултыг paraphrase болгоод буцаагаад тавьсан. Энэ чарт бол ийм талаар тайлбарлаж байна. Араас нь overall-а бичээд за тэгээд 2 detailed paragraph, supportive paragraphs гаргаж ирсэн байлаа. За болж байна. Айгуу сайн болж байна. Тэгэхээр ингээд сайн бичээд авах хэрэгтэй. Одоо тэгээ хугацаагаа яг тавиад те. Одоо мэдээж бэлтгэлтэйгээр их тайван бичиж байгаах. Хэр хугацаа зарцуулсныг нь сайн мэдэхгүй байна. Одоо минуттай ерөнхийдөө хурдлуулад тэгээ өгнүүдээ жоохон солиод дээшээ доошоо хэлбэлцэж чинь тий writing task 1 дээр гардаг өгнүүдийг сайн түлхүү ашиглах хэрэгтэй. Тэрнээс биш ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт ойлгомжтой байдал бол маш боломжийн хэмжээнд очсон байна. Сайн бичээд авах хэрэгтэй шүү. Хугацаатай бичлэлт рүүгээ анхаараарай цаашдаа айлцах гэж байгаа бол тий. Богино хугацаанд яг энэ шигээ бичих чадвартай сурах хэрэгтэй. All right. So today is the 20th of August and topic is here education. And let's talk about education. So let's review first of all. And last and preface lesson was about society, you know. I'm sure that you can still remember that topic. And let's talk about these 3 questions. I have just chosen these 3 questions. What career advice have you received that you feel is invaluable? So invaluable is adjective and extremely useful. Very valuable, really, really valuable. That means it's not negative adjective, it's positive, really useful, right? So what do you think about this question? What career advice? And who gave you this invaluable advice for you? And how was it? Was it really helpful for you? And who gave you this invaluable advice? All right. 3 of us are here. So first of all, Yingxing, what do you think? Did you receive any career advice from someone? Maybe from your teacher, friend, professor, mentor? Yeah, I think the most valuable advice is that do the thing that you want to do or do the thing that you like to do.
Not because of our parents' impression. Just listen to yourself. Okay. All right. How about you, Uncle? And my school, not many teachers gives us career advices. And so I always discuss it about this topic with my family, with my friends. I sometimes I'm research about this topic. I'm think about this topic a lot of. That means maybe you can do some research by yourself, right? Of course, teachers and parents are good advisors and mentors in real life. Accept that. All right, let's go to the next question about what are some of the common pressure of your profession or of being a student? Common pressures. So what's your main major, girls? Or are you still studying at the university? I'm a high school student. Okay, high school student. So I'm what are high some school of the student. common? Okay. Oh, sorry. What, Uncle? All right. So what are some of the common pressures of being a student? Of course, you have some pressures from your teachers, maybe some strict teachers, and maybe your parents. Yeah, some students complained a lot about some strict teachers who gave a lot of homework in a day and pushed them to do so much. And that could be also common pressures for them. Pressures гэдгийг ойлгож байгаа тийм. Тийм. Их түгээмэл байдаг одоо тийм шахал дарамтууд тийм. Сурагч байхаас чинь хувьд болоод чиний мэрэгчлийн ажиллаж байгаа салбарт болоод мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа мэрэгжилт чинь гарч тулгардаг, тулгамддаг тийм зүйлүүд. Гэтэ it depends юм байна тийм. Нөхцөл байдлаас их шалтгаална багталтаа. Янз бүрийн pressures are шүү дээ. For me as a teacher, you know, there are much paperwork to do, and there are some pressures from the school manager and curriculums and lesson planning, accept those stuff, and they also required to feel and to do some much more paperwork, some analysis and surveys and something like that. Except teaching, there are much paperwork, so that could be also pressures for teachers. All right, maybe let's skip this question if you don't want to answer. All right, next one. Oh, there are common mistake. A common pressure is, in my opinion, common pressure is reading a lot of topic and doing homework and preparing a presentation and team working. It's a common pressures.
and I have enough time to do my parent thing. And outside school, I wanting to volunteering working, but I'm so busy, but I cannot doing this. Sometimes I'm practicing English, but I'm so busy. And my future profession is I wanting to become a doctor. And in my opinion, and a lot of people character is an operation time and is a common pressure, maybe. Yes. Yeah, exactly. So then you mentioned that you're always busy, right? So what do you usually do? Learning, studying. Yes. For me, I'm so busy. Okay, you're so busy, girl. All right. Yes. That's good for you. You're young though, so you need to improve yourself, right? You have to learn and learn. I always trying to learning from my mistake. I'm always improving my skill. So I'm trying to in every day. Oh, that's good. That's good. So you're getting better and better. Yes, I'm sure that. All right. Thank you. Thank you for your answer. So now let's learn new words. The main topic is education, and the first passage is about learning styles. Learning styles. Here are first 10 words, and if you do know this word, so unmute your microphone and please tell me the meaning, and also try to communicate with me, interact, right? We are all now standing in front of the laptop screen, so we should interact and ask and answer and communicate and use your language. So that's why. So first on approach. Method, that means хамтлаг арга гэсэн утгаар. За утгыг мэдж байгаа л хаштай хэлээд байгаарай. So circumstance. Do you know this word? Circumstance, situation. Буюу нөхцөл байдал гэсэн утгаар орж ирж байна. Нөхцөл байдал. Obstruction. This is noun and something that blocks or stands in the way. Obstruct гэхээр үйл үг нь болохоор хаалт, блок хийх, хаалт, садаа болох те. За энэ нэр үг нь учраас ямар нэг юмны хаалт бахна штэ. Хаалт. Бэрхшээл бас байж болно. За hinder гэдэг нь мөн адил ижилхэндүү to prevent getting in the way буюу сэргийлэх гэсэн утгаар орж ирж байгаа үйл үг нь hinder, to prevent, get in the way гэж орж definitionтэй тайлбар орж ирж байна. За facial гэдэг нь тэмдэг нэр байгаа нүүртэй хамааралтай. За blend холимог нийлмэл гэсэн утгатай нэр үг байна. За blender гэхээр холигч болчихж байгаа. Diagram нэр үг, диаграмаараа явна. Confidence өөртөө итгэлтэй байдал нэр үг. Confident гэвэл тэмдэг нэр болчихно те. Confident өөртөө итгэлтэй. Auditory за сонсголоороо. За learning styles буюу сурах хэв маягийн талаар байгаа. Тэгэхээр auditory learners гэж байна. Тэгэхээр энэ сонсоод нэлээд ичхээр юмыг сонсож байгаад суралцдаг юм сурах арга барилтай хүүхдүүд байна. За verbal гэхээр үгээрээ заавал хэлж ярьж гэж сурдаг гэсэн үг байна. За learning styles гарах нь шүү. 11. Recite. Recite is verb to say or repeat out loud буюу тоочих гэсэн утгаар орж ирж байна. Тоочих. За мөн адил ямар нэг юм цээжээр унших. Recite. Kinesthetic. За тэмдэг нэр энэ болохоор биеийн хөдөлгөөнөр гэсэн биеэр
биеэрээ буюу related to body motion. Kinesthetic learning styles та хүүхдүүдтэй шүү дээ. Тэгээ хөвчлээ хөвгүүд юм уу да. Маш их хөдөлгөөнд оршиж идэг тий. Тэгээ биеийн тамирын хичээл дуртай хүүхдүүд ч юм уу. Биеэрээ хөдөлдөг сурахаар хорилтой. So conventional, that means traditional. Тэмдэгнэр уламжлалт хуучны арга барилаар гэсэн. За fidget үйл үг байна. To move constantly in a nervous manner. Nervous аюу нервтэй байж чадсан байдлаар нааша цаашаа холхохыг хэлж байгаа. Тэ яах вэ тий. Нааша цаашаа fidget. За байр ядан холхох нааша цаашаа холхохыг fidget гэх юм. Manipulate. За нэг хөвчлэн кинон дээрх гардаг шүү дээ тий. Manipulate. Заллах гэсэн үг. Заллах, аргандаа оруулах гэсэн үг. To move things around with the hands. 16. Incorporate. To add in, bring together. Тэгэхээр хамтдаа байх, нэгтгэх, нийлэх. Incorporate. Encouragement. Нэрүг. Praise. Магтаал. Саашаал. Урам. За нэрүгээр учраас магтаал, саашаал, урам. Solitary, done alone, independent, ганцаараа бие даан гэсэн. Бие дааж ихийг хэлж байна. За expose үйл үг. За expose гэдэг нь илчлэх гэсэн утгаар. Илчлэх. За мөн to give an opportunity to experience, боломж олгох, learn new things. Expose. За сурах. Асуултад дадлага туршлагатай болох боломж өгөх. Dominant adjective. За dominant гэдэг нь more important, маш чухал, stronger, хүчтэй. За тэгээд давмгаас нь давуу тэрийг бас dominant гэж. Dominant. За тэгэхээр боловсралтай холбоотой сэдв орж ирнэ. Тэгэхээр боловсролын learning styles буюу сурах арга барил гэж юу байдаг талаар унших нэ. За дараагийн хэсэг дээр бид нарт homeschool option буюу за гэрээрээ сурах сонголтын талаар текст байна. Homeschooling. За alternative эхний үг choice буюу нэр үгээр орж байгаа сонголт. Хоёр буюу түүнээс дэш хэд хэдэн юмнаас сонгохыг хэлж байгаа. Сонголт, novel гэдэг нь шин. За тэр нөгөө тууж зохиолтой гэдгээс илүүтэй тэмдэг нэр үгээр орж ирж байгаа. Тэгэхээр novel гэдэг нь шин, unusual. Ер бусын шин юмыг novel гэх нь. Relatively тайвраг. In comparison to something else. За холбоо хамааралтайгаар харьцуулснаар юм орчуулагдаж болно. За latter гэсэн тэмдэг нэр байна. Near the end ойролцоо төгсгөлд тий near the end. За энэ хоёроор орчуулж байна. Compulsory, required. За заашгүй шаардлагатай. Заашгүй compulsory. За хүн бол заашгүй сурах ёстой. Заашгүй хийх ёстой ажил compulsory. За тэмдэг нэр байна. За prior, before, previous, өмнөх нь гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. За widespread, common, маш их түгээмэл, өргөн дэлгэр гэсэн утгатай тэмдэг нэр. Tutor гэж байгаа те. Гэрийн багш. Private teacher бас хувийн багш, гэрийн багш. Instruction. За зааварчилгаа. За teaching гэж орж ирж байна. Хичээл заалт бас байж болох юм шүү дээ. Зааварчилгаа. За vast, very big. That means very, very big. За том гэдэг үгийг маш том нүсэр гэсэн үгийг маш олон тэмдэг нэр үзэж байна. Vast, massive, enormous гэх мэтчлэн. За majority нэр үг. The larger part, most, ихэнх нь, олонх нь ихэнх нь. Exceptional,
special, above average. Дунджаас илүү. За дээрэс нь мөн онцгой ер бусын гэсэн утгаар context meaning гарч ирнэ. Dissatisfied, not pleased, тааламжгүй. Тааламжгүй, таагүй, тэ сэтгэл ханамжгүй. This гэхээр satisfied бол эрг нь болчихно шүү дээ. За philosophy. За philosophy. Бид нар philosophy, миний philosophy бол таны philosophy юу нэ гэдэг дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ ертөнцийг үзэл дээрээс нь одоо итгэл үнэмшил үнцэн чинь юунд оршдог вэ гэх юм шүү дээ орчуулах юм бол. За philosopher нээж болж байна. Эсвэл итгэл үнэмшил үнцэн гэсэн утгаар. За concerned тэмдэг нэр worried. Санаа зовсон. За concerned гэдэг чинь бодох, дурдах гэх мэтлэн үгэн үүргээрээс орж ирнэ. За энэ дээр бол тэмдэг нэр нь worried гэсэн definition тайлбартаагаар санаа зовсон, сэтгэл түгшээсэн хэмээн орж ирж байна. Adequately гэдэг нь дайвар үг. Well enough хангалттай. Хангалттай сайн. Хангалттайгаар. Adequately. За address үйл үг. To deal with the problem or issue. Deal with. За address-ыг бид нар high address гэдгээр нь мэдж байгаа. За энэ бол үйл үгээр байна шүү дээ. Хаяглах байж болно үйл үг нь. Хаяглах. За дээрэс нь одоо өөрчлөх хэн нэгэнд хандаж үг хэлхийг хэлж байгаас. Авч үзэх гэсэн утга бас байна. Анхааран авч үзэх address гэдэг. За тэгэхээр хэн нэгэнд хандаж үг хэлэх, авч үзэх, за анхаарах гэсэн утгаар үйл үгийг нь хэрэглэх авъя. За mandate үйл үг үнэдэл mandate to order officially require. За энэ бол бүр албан ёсоор хийх ёстой зүйл. За үйл үг байгаа. Тэгэхээр энэ бүрэн эрэхтэй байх гэсэн нэг утга байна. Заашгүй хийх зүйл. Бүрэн эрэхтэй байх, албан ёсоор хийх. За mandate to order officially гэж байна шүү дээ. Бүр албан ёсоор захиран тушаах, хийхийг тушаах гэх юм шүү дээ. Mandate. Mandatory course гэдэг нь шүү дээ. За жишээ нь ямар гэлчингээс те. This is mandatory course. Заавалчгүй хийх ёстой. Хууль дүрм журмаараа тогтоолоороо хийхийг шаардсан зүйлийг mandatory course гэдэг. За periodic тэмдэг нэр repeated regularly. Байнгын давтамжтай. Periodic. За үе давтагддаг гэх юм шүү дээ. Байнга тохиолддог, давтагддаг. За obligatory, required. За дахиад шаардлагатай. Заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Obligatory. Шаардлагатай, заавал биелүүлэх үүрэгтэй. За энэ homeschool дээр ярьж байгаа. За тэгэхээр homeschool дээр хүн бол заавал сурах ёстой. Гэрээрээ сурч байгаа ч гэсэн сургах ёстой ч юм уу те. Заавал ингэж боловсрал эзэмших хэрэгтэй гэсэн утгаар маш их заавал хийх ёстой, гүйцэтгэх ёстой гэсэн үгнүүд их олон орж байна. За educating the gifted гэсэн сүүлийн passage байгаа. За gifted kids, gifted students буюу маш их авьяас чадвартай. Гоц авьяастай ийм хүүхдүүдэд хэрхэн яаж боловсрол олох талаар текст гарнаа. За gifted гэдэг нь adjective having special talents or abilities. Бэлэглэгдсэн гэж штэ тий. Бэлэглэгдсэн гэхээр энэ онцгой ур чадвартай. Тэгээ ер бусын гоц авьяастай. Ийм гоц ухаантай гэсэн үг байгаа. Inquisitiveness гэдэг нь нэр үг. Сонирч байдал. There's a desire for knowledge.
мэдхийг хүссэн маш их хүсэл тэмүүлэл бүхий хүнийг хэлхэнэ шүү дээ. Inquisitiveness. Зөвхөн хүний хэрэг дурлаад явдаг. Ийм nosy хүн бол биш. Харин бүр сониучрахантай учрыг нь олох гэж ингэж бүр оролдож хичээж мэдлэг олж авахын тулд хичээж зүтгэж байгаа хүсэл тэмүүлэлтэй тийм хүнийг inquisitiveness гэж хэлнэ. Зүгээр одоо сониучхан хүүхэд хэм inquisitive гэж орчно шүү дээ. Энэ бол нэр үг нэ. Сониуч байдал, суралцах хүсэл тэмүүлэлтэй байдал. За assess үнэлэх. Profoundly тайвраг, extremely үнэхээр. За there isn't greatly гайхамшигтайгаар. За recognize үлэг таних мэдэх гэж болно. Тодорхойлох гэж болно. Moderately тайвраг, moderately. Somewhat ижил утга илэрхийлж орж ирж байгаа. Дунд зэргийн ер нь нэг дунджаар moderately. The transfer шилжих. Turn into үлэг болох гэсэн. Болох хувирах. To become. Discipline журам тэ. Дэг журам. За constructive тэмдэг нэр. Positive, beneficial. Constructive үр дүнтэй. Эерэг. Бүтээн байгуулалттай гэх юм шүү нэгсэн. Тэгэхээр энэ аягүй үр дүнтэй beneficial. Allow an extraordinary. За энэ станцгаа гэр бусын. За тэмдэг нэр extraordinary. Enriched тэмдэг нэр. Enrich гэдэг нь improve гэсэн. Тэгэхээр маш их хөгжсөн. Өөрийгөө хөгжүүлчихсэн. Маш өндөр чадвартай болчихсон тий. Enriched. Improved. За curriculum нэр үг байгаа хөтөлбөр. За энэ бол одоо сургалтын хөтөлбөрийг л хэлж байгаа. Curriculum. School curriculum байна тий. Core curriculum гэж яриад байгаа шүү. Цөм хөтөлбөр гэдэг. Peer нэр үг байна. A person at an equal level with another буюу. За левелэр ижил төвшөнд байгаа хүн гэж юм л та. Тэгэхээр яхаа сурагчдын хувьд нэг үе тэнгийнх нь байж болно, ангийнх нь байж болно те. Peer. За ажил дээр гарсан хүмүүсийн peers гэх юм бол хамтран ажиллагчд нь байж болох нь шүү дээ. Нэг төвшингийн, нэг зэрэг зэндааны те. Ийм хүнийг хэлнэ. За олон тань peers. Sophisticated, advanced and complex. Маш агсан төвшний гэхээс гадна there is no sophisticated чигээр дэгжин гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Дээд зэргийн дэгжин, агсан, advanced, complex гэсэн definition-ыг авч байгаа. За interpretation гэсэн нэр үг байгаа. Interpretation. Understanding, ойлголт ойлгож авах нь гэдгээр энэ контекст миний авч байгаа. За simultaneous. Adjective happening at the same time. Давхцах гэсэн утгын одоо үгэн үндсээр давхцсан гэж болж давхцсан. Тохиолдсон тий. Нэг ижил цагт нэг дор болсон. Давхцаж болж байгаа үйл явдал байж болох. За withdrawal, not wanting to participate нэр үг. За тэгэхээр энэ оролцохыг хүсэхгүй байх нь гэж юм л та. Хинчээ. Withdraw гэдэг нь бол уг нь гаргаж авах те. Үйл өгөн үндэс нь гаргаж авах. Ямар нэг юмнаас нэг юмыг гаргаж авах. Жишээ нь ATM-нээс ийм машин тоног төхөөрөмжөөс карта гаргаж авах юм. Энэ дээр withdraw гэж ярьдаг. Withdrawal болоод нэр үг болоод education sector дотор ярихдаа бид нар оролцохыг хүсэхгүй байх байдал гэх юм. Ямар нэг юмд
одоо хүсэл сонирхолгүй байгаагаа л withdrawal гэж илэрхийлнэ. За dedicate, to give, devote буюу зориулах, зүтгэх гэсэн утгатай үйл үг. За remedial гэдэг нь тэмдэгнэр. Describing educational programs designed to address some area of difficulty. Засах. Remedy гэдэг чинь эмчилгээ гэсэн үг шүү дээ. Эрүүлжүүлж, эмчилж, эрүүл саруул болгох гэсэн үг. Тэгэхээр энэ яг тайлбар дээр болохоор хэцүү хүндрэлтэй нөхцөл байдал руу чиглэсэн боловсролын хөтөлбөрийг тайлбарлах нь гэсэн л л да. Тэгэхээр тухайн газрын одоо хөтөлбөрийн шинжилэлт ч юм уу хийх нь шүү дээ. Засаж сайжруулах нь засвартай гэсэн утгаар орж болж байна. Засвартай хөгжүүлэх нь тийм засаж сайжруулах нь л гэдгээр болцоо юм байна. Remedial curriculum гэж байж болно шүү дээ. За нөгөө хөтөлбөрт нь засвар шинжилт хийгээд дахин сайжруулах curriculum бас байж болох юм. За энэ боловсролтой холбоотой 3 passage. Learning styles, homeschooling, and educating the gifted. So let's talk about the education. So first question from the first passage. Would you describe yourself as a solitary learner or a social learner? Solitary, alone, independent learner, right? Alone. That means this kind of person preferred to do some tasks, maybe to work, to study alone. Maybe that could help him or her to feel free. He or she, that person, doesn't want to work with another people. Just, it's not a selfish person, just introvert, that kind of person, I think. The solitary. Not so selfish. For me, sometimes I prefer to work as a solitary because I can feel free and anything cannot disturb me. I can feel independent, right, and comfortable and something like that. So it's not bad word. Or maybe you can be a social learner, really extrovert person. And this person preferred to work or study with other people, group of people, with his or her friends and classmates and full of people and crowded people, right? You know, the extrovert person is really friendly, right? Really, really friendly and likes to talk and discuss and debate. And these activities are really main important for those people. So what do you think? How about you? Are you a solitary learner or a social learner? Okay. I always prefer to learn something alone, so I'm solitary learner. And this method gives me, I have a more interested about this topic. I am more reflecting this topic and repeating these new words and topic and loud speak in this topic. Okay, that's great. That means maybe solitary learning can be more confident than social learner. Maybe, right? Yeah. More confident because
that person doesn't need any help. Just he or she can manage by himself, and because he knows or she knows everything about anything, doesn't need to ask, doesn't need any help, doesn't need any advice. Maybe, who knows, right? All right, so next question from the second paragraph passage. What concerns do you have about education in your country? In Mongolian situation? What do you think? My straight answer is very bad education system in our country. Teachers are not valued. I think so. Yeah, who agrees with me? Thanks. Me. So sorry, I cannot see you, so I can see only my screen. So could you please tell me if it's okay? Okay, and in Mongolia, the biggest concern is the Mongolian teachers doesn't teach about life experience. Okay, that's a good point also. Just textbook they teach, that you mean? Yes, right? Yes. Okay, all right. And what else? Bad. You agree with me. So that Mongolian education system is bad. First of all, Mongolian I think teachers, it's really, really bad. really bad. Okay, really bad. First, Mongolian teachers can teach only the textbook, not real life situation and life skills, right? Yes. Because it is also the Ministry of Education and Science fault, because the curriculum they made just pushed to teachers to teach like that, not life skills, not real life lessons, just textbook. And some government workers doesn't start about educations. Yes, agree. So how do we change this one? Who can change Mongolian education in the future? Very educational people. Educational people, yeah, they might be, but they cannot. I think you can change the education system in our country. I think the young generations and young people like you. Yeah, So, I think so. Yeah, you should fight for it. I'm getting older, I cannot. So you should study hard, and also maybe you can be well educated in the future, and so you can open your mouth for the future education for your future kids, maybe. Yeah, who knows, right? Yeah. Okay. Yeah, really bad. Thanks for agreeing with my statement. It's obvious, it's clear to understand that's really bad, and teachers are not valued. Teachers' salary are too low and not well educated, some teachers. And now teacher shortages getting higher now, because everywhere, as you can see, maybe there are many posts online and hiring teachers around the country, because Yes. young people like you don't want to be teachers in the future. And there are no teachers now. Okay.
So now second question from the second Yes. passage. Okay. My country and education system is bad, Mhm. and we don't have our children don't all school don't have enough equipment, and all students don't do enough chemical biology projects. Yeah. And however, teachers have enough ability, but education Mhm. systems have some drawback. There are so many topic and 1 years. Yes. Mhm. 1 years and one classes or have so many students. It's a big issue. Yes, agree. Wow, you've told all the problems. How did you know, really? How did you really know specific details? How did you find Genius. out? Yeah, genius. Maybe she can change the education system. Yeah, all true, all true. There are many students in one class and not essential school curriculum, not school, the government education curriculum for each subject, and even the teachers have got great knowledge about their subjects, but the curriculums and also school supplies and some equipments, the school hasn't got anything like that. So that's the problem, agree. So second question, as you can see here, what programs for gifted children are there in your country? Yeah, in our country, there are, some private schools are focused on gifted children, like math specialized schools and physics and maybe IT schools like Nest, right? Or maybe some special programs. Yeah, only private schools have got special programs and curriculums for gifted children, I think, in our country. And what do you think? No idea, or do you need some more time to think about this question? Do you want to take some notes, organize your ideas? Yeah. Okay, good. So I'll give you just 2 minutes for your preparation. Okay, so if you're ready, so please feel free to speak.
Okay, so what do you think? Any ideas about this question? The gift to children. I don't know about other schools. In my school, Mhm, prepares science lessons, mhm, chemistry, physics, biology. So mhm, my teachers mhm, all teaching about a very, very deep thing about science lessons, and mhm, they mhm. Or prepare some kids and some children, yeah, especially. Right? Mhm. and for Olympia, international Oh, Olympic, yeah. Oh, I see. So which school do you study, by the way? 신몽골. All right, yeah. New Mongol. Shin Mongol Haruman Fuji. That's a specialized school, I think. And do you study Japanese in your school? Yeah, Japanese, right? Ah, do you have science classes, specialized science classes there? yes. Okay, so, I love physics. oh wow. So you're also a gifted kid, I think. Aren't I you? don't think so. I don't think so. Okay. I think so, because you're studying in specialized curriculum, the different special school. So that's why I think you're also gifted and specialized and well educated, better than public school students. They just learn the normal lessons, right? There is a big difference. Yeah, maybe. Yeah, between your school and public school. So, okay, you should be gifted. That you should think that you are gifted. Okay, believe in yourself, I think. Yeah. Thank Oh you. wow. Yeah, no problem. I'm sure that you are. So believe in yourself and be confident, okay? Because you're studying in now. Yeah, very special school, and some other students, they cannot afford to study in your school. Do you understand? And you should Yes. study really hard, and yeah, cool. In fact, in government and don't solve this problem long time. Mm-hmm. In all public school, teachers always have one method, especially speaking method. They always speaking about this topic. In my countries, there are so many gifted students, and unfortunately, these special students in my countries haven't a suitable method or suitable program. And in my countries, not all of these students have to learn one method. So as a result of some students don't find their specially methods, they don't like learning and studying. All right. Yeah, talking. That means that kind of technique and method is teacher-centered traditional class, right? Just only teacher talks a lot about one topic and students just listen, inactive, right? Inactive. Just listen, and they can get bored from that kind of lesson and not so useful, just waste the time sometimes. Students cannot learn anything about that kind of lesson, a lecture, right? Lecture. All right. That's a good point. All right, let's go to the last question. No, there's no question, so sorry. So my 5 golden reminders here. So first of all, be honest and be responsible, be respectful of others, be kind, polite, and caring, be a good listener. So these are golden reminders.
All right, so now let's go to the reading section now. This is just vocabulary, and the speaking section has just been done, and now let's go to the reading section. All right, so reading, education. So there are three main topics, so now you don't need to translate. So I can divide into three now. Here I can see another Onko. I've never seen you before, Andra. So how many times did you attend in this course now? Is it your first time? No, second time. Okay, so sorry, second time. Thank you for coming and joining and expressing your ideas, Andra. Where have you been? I went Countryside? to countryside, yes. Okay. Okay, I see. This is summertime, that's why. So now, Unko, you're going to work on the first passage. It's about learning styles. And Ishcheng, your topic is homeschool. And Mushchansel and Anar, you have got the last passage about gifted kids and gifted students, educating the gifted, okay? So I have already posted these materials on Facebook, and if you want to download this material from your group, it's fine, or it's okay to read on the screen too. Okay, so Onko is going to work on this topic. All right, I'll give you some time to read and answer the questions. Just only by yourself, okay? Yourself in a short time. And second passage is about homeschool. Homeschool, this is Engström's topic. Engström can only work on this topic. This is homeschool option, all right? So what is homeschooling and what kind of countries are now prefer homeschooling? So there is some more information on this topic, and the last passage is about educating the gifted. This topic is for you, Anna and Mushchansel. Mushchansel, are you there? Yeah, I hear. Okay, so yes, this one is your topic, educating the gifted. This is a really interesting passage about gifted students, and the IQ levels are here, and curriculums mentioned. So at the end, you should do this exercise. All right, you should do this exercise. Maybe with your partner, Anar is here, and you two work on this passage, okay? And the words are given here, and you should fill this summary. За хүүхдүүд ойлгомжтой тий. За хэдэн минут авах вэ? Одоо шууд текстэн дээр ажиллана. За нэг текстийг дангаар нь авч байгаа. 10 минутын хугацаа өглөө 25-д эхэлж гин 35-д ерөнхийдөө уншиж ойлгоцсон байна. Асуултан дээр нь ажилласан байна гэж үзье. За нэгдүгээр топикийн өнгө ажил нь 2-дугаар уншлага дээр Engström, за 3 дээр Anar Mushchansel хоёр ажиллана. За тэгэхээр утаснаас юм уу эсвэл өөр юмнаас компьютер дээр дийлгээд харчаараа хүүхдүүдээ. За би энэ ч бол educating the gifted сүүлийн reading нээсэн баг шүү. За эхлэр хүүхдүүд дор бүрнээ уншиж ойлгоно. Асуултан дээр нь ажиллана.
All right, time.
All right, time's up. So now Onko. So could you please do this reading exercise? Just read the sentences and also your correct answer. They are stimulated by lessons that incorporated discussions and verbal lectures. Auditory learners. Yeah, auditory learners. First one is Facial one. expressions are important to them. Visual learners. A. Okay, very good. Visual They learners. learn best in circumstances where they can manipulate objects. It's a kinesthetic Yeah, learners. kinesthetic learners. Kinesthetic learners. Taking notes is the one approach they use for processing information. Visual learners. Yes, visual. They often feature in conventional classroom setting. Kinesthetic learners. Kinesthetic. Yes, good. See. Reciting information helps them absorb it better. Auditory learners. Yeah, auditory learners. Okay, very good. So now 3 more sentences here. Verbal learners are better at writing than speaking. Verbal learners better at. Oh, really? I'm not sure about that. Verbal learners, they prefer to talk. They prefer to work with the words. Verbal гэдэг чинь үгээрээ амаараа гэсэн үг тийм. Энд чи ярихаас илүү бичгтэй сайн гэж байгаа байхгүй. Тэр энэ чинь гол нь verbal чи яриа. Яриад сонсоод тийм хүлээн авдаг юм суралцагчтай байх нь л дээ. Good with words. And how about social learners? Other people around them. Yes, good. Social. And last one is? Teacher exposed students to all learning styles. Students, they change their dominant style. And students can learn more. Because if the teacher can diagnose the students' learning abilities, and the students can learn more. So that's the main thing. All right. So by the way, what is your learning style, Okay? What do you think? Visual, verbal, and auditory, kinesthetic, maybe social learner, solitary learner. What kind of learning style do you have? I think that my method is visual, Visual. learning styles, because I always and loud out and this topic and these words, and sometimes I am auditory learning styles have, and I'm very understanding this topic when I am hearing the teacher speaking. But you mentioned before you like talking, right? Maybe you're kind of also the verbal learner. Yes. Yes. Okay. Is it very difficult for you to read and work on the tasks in a short time? In my opinion, and I need a new vocabulary range. And I some words don't know, and just guess, right? An example and questions we need to and see the number one, the question, learn and reading this passage. It's a beneficial, I think. If the time is limited, you should skim the text, right? The technique, first of all, skimming, and then second, scan. So you're right. You should read the questions first, and then you should take some keywords
from your question and go back to the context, right? Yes. Yeah, this is kind of technique and skimming and scanning. All right, thank you. Almost all your sentences are correct. So now it's your turn. Yixing, homeschool option. Questions 1, 2, 3. Which of the following reasons that families choose homeschooling are mentioned in the passage? It's the exceptional talents of their children, and second reason Okay, is this good. belief that local schools cannot adequately meet their children's needs, Yes, one more. and the lack of variety of instruction in the majority of schools. Yeah, very close, but the correct answer is disagreement with the educational philosophy of local schools. So you should go back to your context, and you need some keywords to find out the correct answer, all right? So yeah, B, E, these are correct, good. So now, true or false, not given section 4. School attendance was mandated. Oh, I'm sorry. Okay, no problem. If it's really urgent call, so that's fine to answer. So It's do not you that need, urgent. No. okay. School So attendance was mandated in the United States near the beginning of the 19th century. It's true. True? Beginning No. of the 19th century, okay? Mandated, so must, compulsory, right? Compulsory. So this is not true, this is false. Okay, number 5, what's your answer? Okay, it's fine to take, to see, and to say the wrong answer, that's fine. So just your opinion. Number 5. Before modern times, the majority of children did not attend school. Yes, it's true. Yeah, it's true. They studied with their families. Yes. Maybe there are not enough teachers in schools, maybe. Yeah. Yes, so number 6. Many 19th century tutors were not adequately trained for the job. I think it's not given. Sure, there is no information like that. So NG, good. Yeah. The majority of homeschooling families follow similar educational philosophy. Yeah, it's true. Wait. Homeschooling families follow similar already. So that means the homeschooling and also the compulsory schooling systems are both same. So it's not same. Oh. Okay. So 8. False. Last one. Although there is growing interest in homeschooling, relatively few families practice it. It's true. Yeah, true. So what's the reason? What do you think? What's the reason of growing interest in homeschooling? Why? Their parents scared of school environment. Yes. I think it's not good for their children. Yes. There are some reasons, of course. One of them is, yeah, that you mentioned is correct. It's not the same. Some parents who have got disabled children, some disorders they have, and they ward and they prefer homeschooling also. You know, some difficulties to study, like Alzheimer's disease and autistic people and something like that. So there are many problems. It depends. Yeah, we don't know.
There are some reasons. Sometimes some parents really afraid of bullying at school, right? Mm-hmm. The LPGD and something like that. So Yeah. Yes. Okay. Very good. Very good. You're very good because this is really short time reading. So difficult. So last passage is about educating the gifted. So now there are 2 students were working on this task. So who wants to read and do this exercise? Or maybe you should divide and share. Okay, there are nine words you should complete here. Gifted children. This is really interesting passage. Gifted. So who wants to do this task? За би сүүлийн 5-ыг авъя. За сүүлийн 5-ыг намлан авлаа. За эхний 4-ийг тэгвэл мөнх чанслаа хийгээрэй. За оролдоод үзээрэй хамаагүй. Өгнүүд нь бол өгөгдсөн байгаа шүү дээ доор нь. За янзын task орж ирж шүү дээ reading яраас. За. What kind of talents? Extraordinary. Extraordinary talents. Okay, this is good. This is number 1. And could you please read? Read. Уучаанчлаа уншаарай. 4-ийг дуустал буюу энэ дэм хүртэл унших гэдэг. Яасан бэ? За 2 дээр тэгвэл хамт хий за. За 2 дээр харцгаая бүгдээрээ. Энэ дээр нөгөө profoundly буюу extremely gifted энэ үйл үгтэй 2 талд нь үйл үг оожсэн чи дайвар үг сонгож байгаа. Тэгэхээр profoundly ч өгсөн байна уу? Өгсөн шүү дээ. Okay, good. Here and 3 одоо ингээ байрлал хардаг байхгүй жишээлбэл it's more common to see gifted children. Тэгэхээр энд үйл үг нь байна те энд gifted children гэхэр чинь тэр нөгөө онцгой гоцоогоос тэ хүүхдүүд гэсэн байна. Тэгэхээр энд үйл үг явж байгаа гэхээр тэмдэг нэр нь нэр үг нь нэмд юу тавигдах нь дайвар үг тавигдах нь шүү дээ. Moderately. За 4 дээр нь болохоор байршлаас анхаарах хэрэгтэй бас тийм маш хурдан хугацаанд л ажиллана гэсэн үг. And it's easier for teachers to get to байгаа юм чинь to infinity үйл үг буюу үйл үгийн одоо анхны хэлбэр л байх нь. Тэгэхээр хэмжээнээс харж чад үйл үг жишээлбэл тэгээ утад үүсгэх гэж байгаа шүү дээ. Teacher тодорхойлох, таних, танин мэдгэл гэсэн үйл үг явах нь байна. Тэгэхээр recognize гэдэг нь 4 дээр явах. So profoundly, moderately, extraordinary, recognize 4 гасгаж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр үйл үгийнхээ төгсгөлүүдийг хараарай тий. Dedicate жишээ нь үйл үг байх нь ингээд үйл үг бол 2 л байсан байна да. За нэр үгийн төгсгөлүүд чинь nation тий. За discipline. За энэ бол хувирсан байна тий. Энэ бол adjective нэр үг. Ингээд бүр болохгүй л тий. Үгээ мэдэхгүй байсан ч гэсэн нэг төгсгөл хараад эсвэл өгтурыг хараад үйл үгийнх нь үндсийг хараад нэр үг үйл үг тэмдэг нэр юугаар ядаж тий англиад нөгөө мэдчих нөгөө сурчих юм бол тухайн үгнийхээ утгыг мэдэхгүй байсан ч гэсэн нэр үг тавих юм байна. Тэмдэг нэр авах хэрэгтэй гэх тэмдэг нэрүүдийг ялгаж харж байгаад тавьчих штэ. За тэгвэл 4 дуустал уншаарай. Мөч амслаа. Орлуулад уншаад үзтээ. За тэгвэл анараа хамтрагчийнхаа өмнөөс унших болж тээ. Бүгдийг. За. Gifted children are children with extraordinary talents. Their talents may be artistic or academic. There are different levels of giftedness. The most gifted children are called profoundly gifted, but very
few children are so gifted. It's more common to see moderately. Mhm. Okay, moderately gifted children. Moderately gifted. Moderately gifted Тийм children. moderately. Дунджаар гэсэн. And it's easier for teachers to recognize them. These are the children who are ahead their peers. Is it correct? But 3 дээр үү? no, 5. Oh, 5. All right, 5. 5 peers, that's correct. Peers. And these children are more likely to be assessed. To be багамчин энэ хувьсан Үлдсэн. тийм to be transferred байх нь энэ. To be Transfer. passive here, transferred. Шилжихтэй. Энгийн ангиас special руу шилжих. За special дээр нь юу орж иж чинь 7 дээр special нэр үг байна шүү дээ. Энэ тэмдгийн нэр нэмчээ. Ямар юу special team for gifted is taught. Тэм заагдах одоо тусгай юу гэж байна? Нэр үг орж ирнэ яарсан. Тусгай Сахилах бат. Discipline заах сахилга бат хэрэгтэй гэхийн өмнөөс заах хөтөлбөр гэвлэлээ тохиромжтой юм байна да. Тэгэхээр 7 дээрээ curriculum гэж тавиараа. Аха. Yes. So when schools dedicate зөрөгтэй dedicate programs and за тэгээ уншаад яваарай. Okay, when these programs are cut, the children appear to lose interest in school learning and their levels of За нэр үг ахна тэ decline. Levels of team имний бууралт. За энэ чинь орж ирэх нь тэ. Inquisitiveness. За энэ чинь нөгөө desire for knowledge гэсэн үг байгаа тэ. юу энэний багш авах нь юу вэ? Desire for knowledge буюу сониуч байдал. За сурах хүсэл тэмүүлэл бас мэдлэг олж авах тэмүүлэл гэсэн үг нэр үг байгаа. За тэгэхээр энэ гоц авьяастай хүүхдүүд гэдэг чинь ерөөсөө л угаасаа л гоц авьяастай хүүхдүүдийг л хэлнэ шүү дээ тэ. Гэтэ янз бүр байдаг л гэж юм л да яахан. Энэ нөгөө дундаж бас гоц авьяастай хүүхдүүд чинь дотроо ингэж ялгаатай байдаг. Зарим нь бүр сөв гифтэд тэ. Бүр цөөхөн хэдэн хүүхэд нь л маш их бүр ер бусын гоц авьяастай байдаг. Ер нь ихэнх хүүхдүүд нь бол дундаж буюу profoundly gifted байдаг гэж байна. За энэ хүүхдүүд чи одоо тийм хичээл ном заахад тэднийг таньж уншлахад мэдээж бас хэцүү л байх та. За 5 дээр чинь болохоор юу орсон шүү дээ? Peers орсон. Peers. Ahead of the peers. Тэгэхээр яг нөгөө хамт суралцж байгаа хүүхдүүдээс мэдээж илүү л байх л та. Тэгэхээр энгийн ангиас одоо нөгөө special curriculum тэ тусгай хөтөлбөртэй заагдах юм онцгой хоёр бүсээ авьяастай хүүхдүүд зориулагдсан анги руу шилжиж орох тохиолдол байдаг байна. За яг энгийн сургуульд хэрвээ яг хувийн сургууль бол энгийн сургуульд ийм хүүхдүүд байгаа гэдэг шүү дээ. Жишээ нь түрүү анарын хэлсэн олимпиадын бэлтгэлийн анги гэж байна. Тэр чинь яг одоо яг бүр онц содон gifted ч байж болно те. Одоо profoundly gifted ч бас байна шүү дээ. Энд чинь бас ингээд энгийн ангиас давсан өндөр одоо чансаа шаардсан хичээл тусгай хөтөлбөртэй болоо авчингууд бас special curriculum болоод явчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ? За ингэж хөтөлбөр нөөр програм руу шилжүүлж оруулах тохиолдол байдаг. За энэ бол хэвчлэн одоо Монголд бол нөө математик физикийн сургалттай сургуулиуд хэвчлэн гэж байгаа баг л та. За өгнүүдээс хараад аваарай.
За нэгдүгээр extraordinary talents, and number 2 profoundly gifted, and 3 moderately gifted children, and to recognize them. Number 5 is peers, and 6 transferred, likely to be transferred, and special curriculum. Number 8 is dedicate programs, and inquisitiveness decline. Яг За extraordinary, profoundly same meaning тест. extraordinary ч онцгой гэсэн үг тийм. Тэгээ profoundly чинь болохоор нэг тийм deep. Profoundly юу? Үнэхээр гэсэн үг. Амар very very. Тий айгүй greatly тий гайхамшигтайгаар. Greatly and extremely гэсэн. Адилхан утгатай юм шүү. Үгүй юм уу? Moderately, profoundly хэрэг. Ихнийх дээр бас profoundly байж болох юм шүү. Нэг дээр үү? Нэг дээр болохоор яагаад гэвэл энд нөгөө talents гэх нэр үг байгаа байхгүй юу? Нэр үг. Тэгэхээр нэр үгийн урталд бид нэр adjective тавих хэрэгтэй. Нэр үгийг тодруулж явдаг тэмдэг нэр байгаа. Тийм учраас adjective сонгоод байгаа байхгүй юу? Ямар чадвар, ямар авьяасан гэхээр онцгой. Тийм учраас энэ тэмдэг нэрийг ялгаж аваад байгаа. Энэ ч болохоор үйл үгтэй хамт хэрэглэгдэж байгаа учраас үйл үгтэй хамт хэрэглэгддэг нь дайвар үг гэхгүй юу. Тэр аль нь юугаа тодруулж явдаг вэ гэдгээс шалтгаалаад байна л таас. Тийм учраас энэ үйл үгийг тодруулж явдаг нь дайвар үг учраас энэ хоёр дээр хуулийн дээр нь дайвар үг. Энэ ч болохоор тэмдэг нэр нь тавигдаж байгаа. Тийм учраас шинэ үг сурахдаа бид нар дандаа арталтантай энэ үсэг тавиал явчихдаг. Inquisitiveness энэ нэр үг нь шүү. Сониуч байдал сурах хүсэл тэмүүллийг хэлж байна. Хэрвээ нэс байхгүй байсан бол энэ тэмдэг нэр буюу adjective болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ үгийн байрлалч их чухал. Тэмдэг нэр юугаа тодруулж явах вэ? Тэмдэг нэр чи нэр үгээл тодруулна. Энэ дайвар үг чи юугаа тодруулах вэ? Энэ L5 төгсгөлтэй энэ хоёр чаа. Үйл үгийг тодруулна. Үйл үгтэй хамт хэрэглэгдэнэ. Тийм учраас хамт хэрэглэж хоршиж явж дэлгэрүүлдэг гэсэн утгыг харж үгээ байршуулж байгаа юм л да. Эстер ийм тасгалууд орж ирд юм болов уу? Яг ийм ч орж ирэхгүй л да. Гэхдээ энэ чинь C1-ийн төвшөнд гэхээр чинь 11 12 дуурайны хүүхдүүд бол мэджил байх хэрэгтэй л да. Жишээлбэл одоо өчигдрийн inquisitive чинь Ештер орж ирсэн шүү дээ. Өчигдөр англи хэлний Ештер 12-ыг орсон шүү дээ. Тэглээ нэг үг гэдэг чинь айгүй чухал болчих. Энэ одоо Ештер орж ирсэн тэгэл энэ ч үг нь IELTS-ийн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм академик юм ерөнхий шалгалтын тестэнд явж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр одоо үгсийн сан маш чухал болчихж байгаа байхгүй. Окей. За өнөөдөр хэдүүлээ. Боловсралтай холбоотой үг хэллэгнүүд сурлаа, ярилцлаа. Дээрээс маш хурдан богино хугацаанд хүүхдүүд маань маш том хэмжээний ихтер ажиллаж одоо хариултыг олох дасгалын амжилтаар хийж гүйцэтгэлээ. За дараагийн хичээл дээр технологитой холбоотой сэдв үзээд нэгд өдөр технологи үзчихэд 3 дахь өдөр нь бүх хичээлээ тавтаад нэг practice day байгаа. Тэгээд дараагийн 5 дахь өдөр шалгалтаа өгөөд энэ төвшин маань ингээд өндөрлөх нэ. Тэгэхээр дараагийн 7 хоног дараад хичээл маань дуусах нь шүү. Тэгэхээр итгэвтэй байгаарэ. За тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзцгаая. Okay, see you. Thank you for your time. Bye. Bye. Сонсголоо шайжуулт юм бол сонсголоо юу? Сонсголоо сонсон дохоо. Юу сонсдог вэ? Чи юу сонсдог вэ онко? Миний ханаа сонсгол хурдан үүсдэг чадвар гэдэг юм болтлоо. Миний хэрэгсээ хурдан үүсдэг юм. Ингээд IELTS-ийн ингээд сонсголыг сонсоод хаа заримыг нэг төвлөрөхгүй л сайн ойлгохгүй нэг гарч ирэх. Одоо чи жишээлбэл энэ сонсгол хичээл дээр явж л байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл бид нар бүгд л англиар ярьж байгаа. Чи нэг бүтэн ойлгож байгаа үстэй тий. Ойлгож байгаа. Тийм бүтэн ойлгоо чи өөрөө хариу үйлдэл үзүүлээд энэ чинь сонсгол чинь байна гэсэн. Бид нар ярьж байгаа л сонсгол чинь хамт явж идэг байхгүй юу? Яг л хөгжиж л байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бид нар юу ч хийгээгүй биш.
ярьж гин, сонсож гин, тэгээ бусдыгаа сонсож гин, өөрийгөө сонсож гин, өөрөө хариу үйлдэл үзүүлж гин, ойлгож чадж гин гэдэг чинь л чи сонсоод байна ингээ receive тэгээ аваад байна гэсэн үг шүү дээ. Аваад байна. Чи сонсоод байна гэсэн үг. Сонсож ойлгох чадвар чинь өндөр байна гэсэн үг. Тэгээ багшаа нэг одоо энэ IELTS-ийн ч юм уу яг энэ сонсох асуултыг ингээ хийж үзээд юусоо ойлгохгүй байгаа. Тэгээ нэг кинонууд ингээд хурдан яриад өгч байгаа дүнг ингээд дунд нь ойлгохгүй байхгүй. Ингээд кино минь үзгээд тэгээ яасан болтол. Тийм ямар ч байсан чи нөгөө нэг яг ойлгохгүй байна гэдэг чинь нөгөө янз бүрийн акценттай биш гол нь ойлгохгүй байна гэхэлэр маш их үг яваад ижиж магадгүй. Эсвэл нөгөө байрж авч чадахгүй үг нь огт ойлгохдохгүй байгаа. Эсвэл хэд хурдан те. Явандаа ингээд сонсоод тахлаар барьдаг л болно л тоо. IELTS гэхэлэр дараагийн шатанд одоо сонсох техник те. Одоо ингүүл ингэн гэсэн өвшөөх задраатай техник талхан C2 дээр орно л тоо. Ерөнхийдөө тий задлан гэсэн үг. Одоохондоо бол та нар үгээ маш сайн сайжруул ойлгохгүй байна гэдэг чинь үг. Тэгээд янз бүрийн акценттай хүмүүсийг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэг киногоо үзээд эхний ээлжинд ойлгохгүй болно. Тэгээд дараачуудаа эн чинь баригдаж ирнэ шүү дээ. Маш их сонс YouTube-ын төр үздэг тий YouTube үз. Тэгээд яг чиглэсэн мэргэжлийн чиглэлээр юм уу эсвэл сонирхдаг зүйлээ сайн сонсож явах хэрэгтэй. Тэгээд чи ингээ ярангаа сонсоод байгаа чинь сонсол яриа зэрэгэл явж байгаа шүү дээ. Уун бол. За. Okay. Good. You're good at listening, I think. You don't need to worry. Okay. All right. See you next time.